بصورة جيدة، ولذا نتمنى أن هذه الجوهرة نحميها، ونفس ما نشوف في الأرجنتين وفي البرازيل شو عاملين مع النجوم نتاعهم، يعني يجيبوا يستدعوا لاعب باش يحمي اللاعب النجم نتاعهم، ولا باش يحط النجم نتاعهم. مش بدعة يعني، موجودة كانت في برشلونة سنوات في لاعبين، كانت في فرنسا مع زيدان، كان في لاعب فرنسا كل ما تحبوش وموجود في المنتخب لأنه يريح زيدان على كل قوس فيما يخص السن. هذا إذا دي بروين أيضا يعتبر من بين اللاعبين المميزين. تيبو كورتوا سيواجه محمد صلاح مرة أخرى بعد أن التقيا في نهائي الشامبيونز ليج الماضي، وسيلتقيان مرة أخرى في الدورة المقبل للتشامبيونز ليج، ليفربول وريال مدريد. بمناسبة دي بروين في 3-4 لعيبه هيكونوا اكتشاف بالنسبة للمنتخب البلجيكي. واحد اللي هو دونكير بيلعب في استون فيلا، بيلعب في مراكز كتيرة جدا. الثاني اللي هو لويس اوبوندا في استاد في لينز، وفي كمان جيري دوكي بيلعب في استاد رين. وده الكلام اللي بيتكلم عليه الصحف البلجيكيه، بيتكلموا عليه كمان ان هم مكتشفين المشروع. يمكن اخر اللعيبه اللي هو امادو اونانا بتاع ايفرتون بيلعب في نص الملعب كلاعب ارتكاز، هيبقى بديل لفيتسل بعد اعتزال فيتسل بيتكلم على 33 سنه، وبالتالي المشروع عندهم لعيبه صغيرين جيدين. انما في النهايه بس عمليه الثقه وعمليه كمان الاختبارات. اتمنى ان الكره البلجيكيه انا وجهه نظري اتظلمت كتير جدا على المستوى الفني مؤخرا، لان العناصر اللي موجوده في منتخب بلجيكا اكتر كتير جدا من نتائجها وافضل من النتائج اللي حققها روبرتو مارتينيز مع كمان بيلجيومز. إذا سادتي وسادتي اللاعبين على وشك الدخول إلى أرضية الملعب في هذه المباراة الدولية الودية في الكويت بين مصر وبلجيكا. زبير وخالد بيومي، شكرا جزيلا لكما. شكرا كابتن، ربنا يخليك. نلتقي ان شاء الله مع نهايه الشوط الاول. سادتي وسادتي مباشره الزميل العزيز عامر عبد الله سيرافقكم في التعليق على هذه المواجهه الدوليه الوديه. متابعه طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، مصر ليست غائبة أبدا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فالمصريين في كل حتة في كل مكان. منتخب مصر العربي الذي طلب المنتخب البلجيكي مواجهته وديا هنا في الكويت على استاد جابر، وهذه الجماهير المصرية اللي ارجع واقول في كل حتة في كل مكان يزينون استاد جابر الدولي، هذا الملعب الذي يقع في العاصمة الكويتية الكويت، حيث لقاء عربي كبير لمنتخب مصر مع المنتخب البلجيكي في المواجهة الخامسة تاريخيا بين الأحمرين، أحمر وزعيم أفريقيا وأحمر يبحث عن ذهبية في كأس العالم القادمة. منتخب مصر الذي يغيب عن كأس العالم نعم بسبب أحداث كثيرة في القارة السمراء، ولعل الجماهير المصرية هنا تقول إن غابت مصر عن بطولة فالبطولة هي من تخسر. الله عليها من أجواء، وكأن مصر موجودة في كأس العالم، وكأن صلاح ورفاقه، صلاح الذي تحدى كورتوا في النهائي أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال. صلاح قدم مباراة تاريخية، مباراة رائعة، ولكن كورتوا قدم مباراة العمر بالنسبة له. منتخب مصر أمام المنتخب البلجيكي في مباراة دولية ودية تستضيفها الكويت، دانة الخليج والعرب، حيث هذه المباراة المرتقبة التي لا نشعر أبدا بأنها هي مباراة ودية. شكرا للتغطية المميزة لزملائي الأعزاء الكابتن خالد بيومي والكابتن زبير بية، ووجبة دسمة تفصيلية عن المنتخبين بإدارة الزميل العزيز كريم الطرهوني. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون، نحن هنا ولن أفاجئكم ولن أذيع سرا حينما أقول أن هناك 4 مباريات أقيمت بين المنتخبين تاريخيا. فلمصر الريادة 3 انتصارات وانتصار وحيد كان للمنتخب البلجيكي في الاستعدادات للمونديال الماضي. ننتظر نزول المنتخبين إلى أرضية الملعب بقيادة الحكم علي شعبان، ويساعد طبعا من دولة الكويت الشقيقة طاقم التحكيم بأكمله، وعبد الله العنزي وسيد علي وعمار
عشقناني وعبد الله جميل والسعود، ونزول المنتخبين إلى أرضية الملعب. طبعا صلاح متوج يوم أمس بجائزة، وما أكثر الجوائز ما شاء الله تبارك الله لفخر العرب، النجم العربي الكبير محمد صلاح. وحينما أقول فخر العرب لا أكتفي فقط بلغة الأهداف والأسست والإنجازات، بل أيضا بالأخلاق والانضباط والمثال المميز، وكل عربي ينجح نفرح له. هنا نزول المنتخبين على أرضية الملعب وسط أجواء جماهيرية للملعب الذي يتسع ل60,000 متفرج. فرصة كبرى لمشاهدة هازارد ودي بروين وكورتوا من جانب، ومن النني وطارق حامد وحجازي والشناوي وصلاح وتريزيجيه ومصطفى. والمصريين هم في مواجهة بلجيكا التي تطمح من خلال هذه المباراة للتعرف أكثر على المدرسة الإفريقية من خلال هذه المباراة قبل مواجهة المغرب في مجموعتها في كأس العالم القادمة التي ستنطلق بإذن الله تعالى بعد غد. استاد جابر محتضنا لهذا اللقاء التاريخي بين منتخبي جمهورية مصر العربية ومنتخب مملكة بلجيكا. السلام الوطنيين للدولتين، ومن ثم نكمل الوصف والتعليق. وأهلا وسهلا بحضراتكم عبر شاشة أبو ظبي الرياضية. بلادي لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد. الله 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 الله. عاشت مصر. يكفيك من السلام الوطني المصري أنك تعيش معه وتشعر بأن السلام الوطني المصري لنا جميعا وليس ل100 مليون مصري. السلام الوطني لبلجيكا. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في أرجاء الوطن العربي، أو أيها المتابعون معنا عبر بث قنوات أبو ظبي الرياضية والتطبيقات المختلفة المصاحبة لأحداث هذا النقل، لقاء منتخب مصر مع المنتخب البلجيكي في مباراة ودية دولية تقام على أرض الصداقة والسلام على أرض الكويت، حيث اللقاء الاستعدادي للمنتخب البلجيكي قبل خوض غمار كأس العالم، بينما هو استعدادي للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي فيتوريا، طاقم تحكيم من دولة الكويت الشقيقة، وتعتبر مباراة تكريمية أخيرة. خلونا نبدأ بالتشكيل. المصري كان بالشناوي وأكرم توفيق وحمدي وعلي جبر وأحمد حجازي
وطارق حامد والنني ومحمود حمادة وصلاح وتريزيجيه ومصطفى. هذه تشكيلة المنتخب العربي المصري في مواجهة بلجيكا المتحفزة. كورتوا، ألدرفيلد، دي باسك، ثاتي وكاستانتي وفيستل في منتصف الملعب، فاناكن وكاراسكو ودي بروين وهازارد وباتشواي. المنتخب البرتغالي او المنتخب عفوا البلجيكي يواجه المنتخب المصري في اجواء جميله جدا. هازارد وصلاح، ولقطه بين اساطير الزمن الحديث في كره القدم، حينما ستوضع 10 أسماء في القرن الحديث لكرة القدم، أو خلونا نقول في آخر عقدين من الزمان، لن يتجاهلوا اسم صلاح ولن يتجاهلوا اسم هازارد، حتى وإن كان القلم غير محب أو حاقد أو حاسد، ولكن اسم صلاح يوضع على قولة إخواننا المصريين بالبنط العريض. إذا أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون، ننتظر مباراة مثيرة بين المنتخبين. باتشواي هذا هو أمامكم، اللاعب الذي قضى في تشيلسي عدة مواسم واللاعب الذي يلعب حاليا لفنربخشة، بينما هنا أمامكم المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي وهو السيد مارتينيز ابن 49 عاما، بينما فيتوريا مدربا للمنتخب المصري في حقبة جديدة في كرة القدم المصرية، حيث يخوض ثالث لقاء وهو أيضا لقاء ودي للمنتخب المصري. بينما هنا فيستل الذي أمامكم لاعب نادي أتلتيكو مدريد وصاحب خبرة كروية كبيرة، بينما اللي كان بجواره فاناكن لاعب يعني يعتبر من اللعيبة الشباب في منتخب بلجيكا ولاعب نادي كلوب بروج. وهذا هو أمامكم المنتخب البلجيكي الذي يرتدي القميص الاحتياطي، باعتبار أن منتخب مصر يلاقي بلجيكا على أرض الكويت، فمعناتها أن مصر هي المستضيفة لأن بلاد العرب يا أوطاني. تحياتي عمرو عبد الله معلقا وواصفا الأحداث هذا اللقاء بظهور منتخب مصر. نعم تراجع المنتخب المصري في الفترة الأخيرة، نعم تأثر بخسارة كأس أفريقيا بركلات الترجيح، نعم تأثر بعدم الوصول لكأس العالم بركلات الترجيح، نعم تعرض لمضايقات، ولكن كما تعودنا المصري دائما يقف بشكل سريع يمتص هذه الكرات. كرة ملعوبة الآن للمنتخب المصري ولا وجود لخطأ في اللقطة الماضية. بدأت المباراة بحماس. هازارد أحد النجوم الكبار بيلعبها لكراسكو على الجهة اليسرى للمنتخب البلجيكي، لا زالت الكرة قائمة، كراسكو بيلعبها، الكرة بتمر إلى الجانب الآخر، إلى الجانب الآخر، لا زالت في أرضية الملعب إلى خارج الملعب. اسمع التشجيع. رمي التماس، كانت المحاولة من كاستانتي لاعب ليستر سيتي، أيضا لعب لأتلانتا في فترة من الفترات في برغامو في إيطاليا، وهذه كرة أمامية أيضا خطأ ضد هذا اللاعب ولمصلحة المنتخب المصري ولمصلحة محمود تريزيجيه لاعب طرابزون الحالي، بدأ في الأهلي، رويال أندرلخت، يعرف البلجيكيين، لعب في دوريهم، يلعب في الدوري التركي الآن، لعب أيضا لنادي آخر في تركيا وهو قاسم باشا، لعب في الدوري الإنجليزي مع استون فيلا، ويلعب أيضا لعب لنادي اسطنبول باشاهير في تركيا. الكرة بتعود للشناوي حارس مرمى المنتخب المصري، صاحب أرقام كبيرة جدا الشناوي، والكرة إلى خارج الملعب. رمي تماس لصالح منتخب مصر. كيف ستكون الاستعدادات للمونديال القادم؟ رمي تماس لصالح منتخب مصر. نفذت الكرة أمامية، تعود للمدافع ألديفيرد أحد لاعبي الخبرة، لاعب 123 مباراة دولية. انتقادات لهذا المدرب المستمر لسادس سنة على التوالي مع المنتخب البلجيكي، ويقال يعني أن هذا المدرب محظوظ بكتيبة نجوم لم يستطع إدارتها بالشكل الأفضل، رغم أنه مع منتخب بلجيكا حرز المركز الثالث في المونديال الماضي. بلجيكا تدخل من ضمن نطاق المنتخبات المرشحة صاحبة التصنيف رقم 2 خلف منتخب البرازيل، والمنتخب المصري صاحب التصنيف رقم 39. كرة أمامية بتعود كراسكو، كراسكو الكرة تصطدم بمحمد صلاح. صلاح أرقام، جوائز، يعني أشياء كبيرة جدا لهذا النجم العربي الكبير محمد صلاح في مسيرته حسب ما أحصي في مسيرة محمد صلاح مع مختلف الأندية والمنتخبات
المصرية التي شارك من خلالها 291 هدف و121 صناعة. يعني لو حسبناها بنوصل تقريبا إلى 410 أهداف تسبب فيها محمد صلاح في مشواره الكروي. إذن هازارد بيلين بيتقدم، هذا مكانه بيلعبها أمامية، الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة تقدم، جاهم الحاجز حجازي لاعب نادي الاتحاد، خلصها في الكرة الماضية، الكرة تصل لمحمد صلاح، صلاح بيلعبها أمامية حلوة خلف المدافعين، الكرة بتتخلص، حلوة صيحات الجماهير، كرة بتعود للمنتخب البلجيكي. والتحضير من الخلف. كنت أتكلم عن أرقام محمد صلاح، يعني لو حسبناها أكثر من 400 هدف تسبب فيها في مسيرته. هذا باتشواي بيحاولها ليتدخل الفار هنا، هل وجود لمسة يد على حجازي مدافع المنتخب المصري، مدافع نادي الاتحاد. نشوف اللقطة هنا التمويه. الفار حيتدخل يا باشا، الفار حيتدخل يا باشا، ممكن يحسبوها يا حجازي عليك. حجازي طبعا لاعب وسط بروميتش في فترة من الفترات، لاعب الإسماعيلي، الدراويش، الأهلي القاهري، فيورنتينا في فترة من الفترات، بيروجيا، العودة للأهلي، الآن مع نادي الاتحاد السعودي، وهناك النية للتجديد أيضا مع هذا اللاعب اللي قدم الإضافة الكبيرة. باتشواي هل يتعرض للإصابة؟ علي شعبان حكم اللقاء من دولة الكويت سيستدعى للفار، قلت لكم الفار حيستدعيه. بلنتي يا حجازي، دي بلنتي عليك يا ابني، ما فيهاش كلام. المشكلة ان حجازي لاعب طويل وضخم، فأي حركة حتبان. جهز يا دي بروين لتنفيذ ركلة الجزاء، وقولوا عامر قالها ولا ما قالهاش. اعتقد انها هي سهل جدا اتخاذ قرار باحتساب ركلة الجزاء لصالح المنتخب البلجيكي. و محمد الشناوي عليه أن يتجهز. محمد الشناوي في مسيرته الاحترافية قبل 232 هدف، وصل إلى 803 حالات تصدي، وإن شاء الله 804 من خلال التصدي لركلة الجزاء. لا تطول يا شعبان، بلنتي علينا احنا مش عاوزينها علينا، لكن الحق ركلة جزاء اعتقد ستحتسب للمنتخب المصري على احمد حجازي. متردد الحكم. يا حبيبتي يا مصر. ما فيهاش حاجة، ضربة جزاء اعتقد انها كانت ممكن ان تحتسب، ولكن الحكم علي شعبان لم يرى فيها شيء حسب تقديره، بس برضو يعني تمشي. الكرة تصل لكورتوا، بيستهل في منتصف الملعب بلجيكا. يعني حينما يوضع المنتخب البلجيكي ضمن المرشحين فأنت بكل تأكيد تتحدث عن البرازيل صاحبة الرقم القياسي، تتحدث عن الأرجنتين وفريق سكالوني المميز وصاحب 36 مباراة بدون خسارة، وأمام مباراة أمام السعودية قد يعاد الرقم قياسي للمنتخب الإيطالي وهو 37 مباراة بدون خسارة. إيطاليا الغائب الأكبر عن المونديال من القوى العظمى في كرة القدم. ألمانيا متواجدة، إسبانيا متواجدة، هولندا تعود، الأفارقة موجودين بالكاميرون، بغانا، بنيجيريا، العرب موجودين بالمنتخب السعودي، بالمنتخب القطري، بمنتخب تونس، بمنتخب المغرب، المنتخبات اللاتينية، الأورجواي، الإكوادور. كرة لصلاح، هتافات الجماهير كما حدث لميسي في أبو ظبي يحدث لصلاح في الكويت. صيحات الجماهير، تحفة عربية كبيرة. أكرم توفيق يعيدها، اللاعب الذي تدرج في منتخبات مصر السنية. الشناوي بيسيطر عليها، حجازي مشيت الأولى يا حجازي بس ما تعملهاش تاني، مرة ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب. النني يعيدها لمحمد صلاح، صلاح للنني. يعني منتخب مصر منتخب هو متزعم لقارة افريقيا، احد اصعب القارات. لما اقول احدى اصعب القارات لتقارب المستويات ولظروف
صعبة جدا تعيشها القارة السمراء من تنظيم وسوء أرضيات ملاعب. يعني لا نجامل أشقائنا لما أقول تونس تستضيف الحدث الوضع مختلف، مصر تستضيف الحدث الوضع مختلف، المغرب، الجزائر، بينما بقية الدول يعني نتذكر الاستضافة الأخيرة للكاميرون في كأس أفريقيا والمعاناة الكبيرة لكل المنتخبات في كأس أفريقيا. فاللاعب الأفريقي، اللاعب العربي في أفريقيا يمر بظروف ما يمر فيها أي لاعب في العالم بصراحة. أفريقيا ليست بالقارة السهلة. كراسكو اللاعب على الجهة اليسرى لمنتخب بلجيكا، محاولة المرور بيلم بشكل ممتاز، كرة لا زالت قائمة تتسدد ولكن أكرم توفيق ممتاز كمل معاه الظهير الايمن، لم يترك كراسكو رغم ان كراسكو موه في الاولى والثانيه وتقدم، لكن شوف الانضباط التكتيكي لاكرم توفيق الذي لم يترك كراسكو في اللقطه الماضيه وظل معه حتى ابعدها الى ضربه ركنيه لصالح المنتخب البلجيكي. لوكاكو موجود في دكه البدلاء، هو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا. أول مواجهة بين المنتخبين قبل 102. كرة ملعوبة الآن لصالح منتخب دي بروين، بيلعبها الكرة لا زالت داخل منطقة الجزاء، محاولة التقدم، راية تسلل، أو الكرة تستلم بالعارضة وتعود مرة ثانية، ما فيها تسلل. فيستل بيلعبها مرة ثانية، كرة ومحاولة خطيرة للمنتخب البلجيكي. كراسكو على الجهة اليسرى، فيستل، كراسكو مرة أخرى. لاعبي اتلتيكو مدريد بتعود في موسم غير جيد لدييغو سيميوني ورفاقه والخروج من دوري ابطال اوروبا في حضور غير جيد. ايدن هازارد يا اخي شوف تواضع هذا اللاعب، يقول يعني سنتحدث عما قاله. فيستل مرة أخرى، كراسكو الهجمات كلها عن طريقه، لعب الكرة العرضية، برافو نني، وقبل ذلك أكرم، رجعت الكرة مرة ثانية، إيدن هازارد بيحاول كرة لتريزيجيه، يلا يا ابني مشيها، رجعت الكرة لكراسكو. المنتخب بلجيكي يسجل أفضلية الآن. دي بروين إن ظهر ستظهر بلجيكا بكبرها. دي بروين هذا اللاعب وهذا النجم وهذا أيقونة السيتي الكبيرة. يا سلام، كرة في منتصف الملعب، يلا يا رجالة، كرة المنتخب المصري، التقدم الآن عن طريق محمود حمادة، لعبها لصلاح، صلاح بيلعبها، تريزيجيه أمام المرمى، حلوة يا تريزيجيه، وحلوة يا كورتوا، وحلوة يا صلاح. كرة وتهديد أول للمنتخب المصري، والمصريين هم في اللقطة الماضية. المنتخب المصري يواجه منتخب بلجيكا ويتقدم ويهاجم، ولكن الحارس العملاق كورتوا يبعد هدف كان قريب المنال للمنتخب المصري. ضربة ركنية، المهاجمين الآن على التنفيذ، مصطفى محمد موجود هناك مع تقدم المدافعين. تريزيجيه عالية عرضية، الكرة رأسية، ترجع مرة ثانية باتشوي تتخلص من أمامه. طارق حامد أيضا لاعب نادي الاتحاد السعودي. 10 على 10، 10 ابننا، 10 صلاح، 10 فخر العرب. تفوق عليك يا هازارد. يا هازارد نحبك، لكن أكيد أن عاطفتنا مع محمد صلاح. لكن هازارد أنا أعجبني في تصريحه، قال لا أستحق أن يكون لاعبا أساسيا في المنتخب البلجيكي. يعني هازارد يعتبر أحد أساطير كرة القدم البلجيكية. قال تعرضت للكثير من الإصابات، قضيت مواسم طويلة في تشيلسي ولم أتعرض لأي إصابة، ولكن مع الريال تتبقى سنة واحدة أحاول أن أعوض ما فاتني. ما كان محظوظا بصراحة يعني هازارد، ولكن لا خلاف على إمكانياته الكبيرة. كرة بترجع مرة ثانية على الجهة اليمنى، أكرم توفيق، بدايات في إنبي ثم الأهلي. أمامية الكرة، مصطفى تتخلص، ترجع الكرة مرة أخرى لصالح المنتخب البلجيكي وتحديدا لألدرفيلد، شارك في المونديال القادم، لاعب نادي انتفيرب في بلجيكا، ولعب أيضا في أياكس في بداياته في هولندا، أتلتيكو مدريد أيضا، توتنهام الإنجليزي، الدحيل القطري، كل هذه الأندية لعب لها، وعاد في هذا الموسم إلى نادي انتفيرب في بلاده في بلجيكا. بلجيكا دائما ما تواجه العرب في المونديال، العراق 86، السعودية 94، وستواجه المغرب في المونديال القادم. كامل التوفيق إن شاء الله لأشقائنا
في المونديال بتقديم صورة ممتازة. 4 منتخبات عربية للمرة الأولى. الكرة الآن لثاتي، عادت الكرة لألدرفيلد على الجهة اليمنى، ممتازة الكرة لصالح المنتخب البلجيكي، أمامية داخل منطقة الجزاء. برافو طارق، برافو 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 ابن الزمالك، وهو خلصها في اللقطة الماضية. ولاعب نادي الاتحاد جدة السعودي الآن بيخلص الكرة الماضية من أمام كاستانتي اللي كان متقدم يلعب في البريمير ليج مع نادي ليستر سيتي، مباراة الدولية رقم 26. هذه كرة صلاح الحلوة لتريزيجيه، وتريزيجيه تسديدة ممتازة، لكن كورتوا تشعر انها اطول من الجول، ما شاء الله. طويل. ضربة ركنية لصالح المنتخب البلجيكي. طاقم تحكيم من دولة الكويت. فوز مصر الليلة حدث مو بتاريخي. راح اتكلم عن التاريخ وعن ما مضى في مواجهات سابقة. ضربة ركنية دي بروين على التنفيذ. نجم عالمي كبير، نجم منتظر أن يظهر في المونديال القادم دي بروين. تخيل وصل ل 250 تمريرة حاسمة في مسيرته كلاعب. دي بروين بيلعبها عالية وعرضية، هي تحديدا 249 اسيست صنعها، 163 هدف سجلها النجم البلجيكي ابن 31 سنة. أول مواجهة بين المنتخبين أيها الأحبة كانت في عام 1920، فازت مصر 4-2، يعني قبل 102 سنة. وأنا أتحدى يعني حد شاف تلك المباراة يتابعها معنا الآن، يعني المفروض يكون عمره أكثر من 102، يعني لو نقول في مرحلة الوعي 6-7 سنوات، يعني 109 110 ما أعتقد، ما أعتقد. المواجهة الثانية طبعا عام 99 وفاز فيها المنتخب المصري أيضا بهدف دون رد، هدف حازم إمام. كرة ملعوبة لهازارد بيلم أو بيعيدها بالخلف. دي بروين بيسيطر عليها، يتقدم، لاعب مميز يجيد الصناعة من ثقب إبرة. شوف كيف مررها في اللقطة الماضية. كرة بتعود لثاتي. دي بروين هنا الصناعة، أحد أساتذة الصناعة على مستوى كرة القدم العالمية. هازارد بيحاول، كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح المنتخب المصري. هذا أكرم توفيق. في مواجهة 2005 المنتخب المصري كان قاسيا على منتخب بلجيكا، حيث انتصر ب3 أهداف مقابل لا شيء. كان عماد متعب سجل للمنتخب المصري، واحمد عيد، عبد الملك وأسامة حسني هم من سجلوا. واخر مباراة في 2018 كانت ودية انتهت لبلجيكا، هذا الفوز الوحيد لبلجيكا ب3 أهداف مقابل لا شيء. لوكاكو وهازارد وفيلايني هم من سجلوا في تلك المباراة. فيلايني تذكرونه، صاحب القشة الصفراء الكبيرة. كرة ملعوبة لحمادة، حمادة يعيدها للمنتخب المصري. كرة بترجع مرة ثانية. هذا فيتوريا، ثاني مدرب برتغالي يقود المنتخب المصري بعد كيروش، وكيروش الذي انقسمت الآراء حوله في مصر. ولكن المعروف على مر زمن، يا سلام يا سلام يا أكرم، يا سلام، كاراسكو مزعج تماما. المعروف أن المصريين هواة كرة قدم، عشاق فن كرة القدم، يحبون اللاعب الحريف، يحبون المتعة، يحبون شحاتة المعلم، يحبون الخطيب الأستاذ، يحبون صلاح الفنان، يحبون حسام الهداف. كرة ملعوبة تتخلص. يا سلام يا سلام يا سلام، باك يمين على أعلى مستوى أكرم توفيق، يشعرك أنه هو في معركة مو مباراة ودية. الروح المصرية دائما على مر سنوات طوال يميز اللاعب المصري أنه هو لاعب مقاتل، لاعب شرس. ضربة ركنية. تواجد المصريين في مونديال 34. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تصل مرة ثانية. بيستر يعيدها بالخلف
للمتراجع كاستانتي. على الجهة اليمنى منتخب بلجيكا. مصر طبعا أول العرب، أول من وصل من العرب لكأس العالم، أول من سجل للعرب في كأس العالم مونديال 34. وصلت أيضا في بقيادة الراحل الكبير محمود الجوهري رحمة الله عليه في مونديال 90. شوبير ورفاقه ومجدي عبد الغني اللي جاب الجول من بلنتي، والحمد لله ان مصر سجلت في المونديال اللي فات الحمد لله. طبعا منتخب مصر وصل في 2018 3 مرات، زعامة على مستوى القارة الأفريقية من حيث البطولات. 4-0 أنا آسف، مصر لما فازت على المنتخب البلجيكي ب 2005 4-0. عماد متعب هدفين، الله على أيام عماد لا وأسامة حسني وأحمد عيد. 4-0. اسفين. كرة ملعوبة من دي بروين عالية تتخلص، تصل لكراسكو مرة أخرى، بتعود مرة أخرى للمنتخب البلجيكي. وصل بفرصة والمصريين وصلوا بفرصة. كرة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أكرم توفيق ما شاء الله تبارك الله. هو يلعب أمام من؟ أمام كراسكو، لاعب اتلتيكو مدريد، لاعب موناكو، لاعب داليان، يلعب مباراة الدولية رقم 60، يسجل 25 هدف، خبرات دولية كبيرة. أكرم توفيق المصري ابن 25 سنة يوقف كراسكو ممكن ما يلعب المونديال بسبب أكرم توفيق. كرة بتتخلص، لا وجود لخطأ من حكم المباراة السيد علي شعبان. نقترب من الدقيقة 20 أيها الأحبة في كل مكان مشاهدينا متابعينا. كرة ملعوبة حجازي وباتشواي، تعود مرة أخرى لدي بروين يحاول يتقدم، النني بيخلصها. 6 سنوات في الأرسنال مش شوية يا نني. طارق حامد يلا يا شباب، كرة مرتدة للمنتخب المصري. تريزيجيه يتقدم واضرب هدف مصري يفرح الجماهير. تريزيجيه بيعيدها ليه طارق في منتصف الملعب. نني يا سلام يا سلام، الله 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 على المنتخب المصري، على أداء، على تناغمه. هو ده المنتخب مش موجود في كأس العالم. لا ملكش حق يا كأس العالم. شوف كورتوا، طبعا كورتوا ما شاء الله قلنا أطول من المرمى وأعرض من المرمى. كورتوا إذا ارتفع أطول من الجول، وإذا انسدح هو يملي الجول ما شاء الله. إيه ده؟ ضربة حرة أو ركنية للمنتخب المصري داخل منطقة الجزاء بتتخلص، لكن برافو على طارق حامد، برافو على النني. التمريرة يعني الأرسنال يعني إيه يعني المتعة، يعني الفن الكروي، يعني تمريرة من تمريرات الجنرز الجميلة في اللقطة الماضية لتريزيجيه. الله على المصريين لما بيلعبوا، الله الله الله. كرة ملعوبة لصالح المنتخب البلجيكي، فرصتين محققتين للمنتخب المصري، استحواذ أكبر لمنتخب بلجيكا. يعني وأنت تشاهد الأداء المصري أكيد وتشوف هذه الجماهير، هذه أي بطولة لا تحضر فيها مصر تخسر هذه الجماهير. بل أزيدكم من الشعر بيت، أنا ما راح أتكلم عن المنتخب الأول، هنا لدينا في المنطقة لما تبغي بطولة تنجح جماهيريا لا بد من حضور المصريين. كرة ملعوبة فيستل الآن، كرة ملعوبة لكراسكو بيلعبها عرضية أمام المرمى. برافو حجازي بيخلصها، حجازي وعلي جبر كلاهما كانوا في وست بروميتش في انجلترا في فترة من الفترات، بس حجازي قبل علي جبر. كرة ترجع مرة ثانية لفيستل، فيستل بيسيطر عليها. كراسكو، فيستل، تخبع بلجيكا. لو أخذناها من ناحية الفرص مصر أفضل. الوصول المرتد الجميل، والكرة لا زالت قائمة لدي بروين بيلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء. أكرم توفيق وهازارد، ابننا توفيق باشا
ما شاء الله على اكرم توفيق، ما شاء الله. يا ويلي من المصريين يا اكرم، لو تعورت هيقولوا من عينه. انا قلت ما شاء الله تبارك الله يا اكرم. يا ابني ربنا يخليك. كرة ترجع مرة ثانية. مواصفات لاعب كرة القدم الحقيقية: الفكر، الأداء، القوة، الرغبة. دي بروين، كاراسكو على الجهة اليسرى، كرة بتعود مرة ثانية. مصطفى بيحاول ياخذها لكن الكرة بتعود مرة ثانية لصالح المنتخب المصري أو للبلجيكي. يحاول يمر كاراسكو، الكرة أمامية لكن أكرم توفيق. صلوا على النبي يقولوا ما شاء الله عليه. مصر طبعا أسماء كبيرة، أسماء تاريخية، أسماء أحمد حسن ب 184 مباراة دولية، حسام حسن ب 176 مباراة دولية. أول من سمعنا معاه عن عمادة العالم حسام حسن 176 لكنها مسجلة باسم أحمد حسن ب 184 مباراة دولية. الآن طبعا تم تحطيم هذه الأرقام. الحضري ب 159 مباراة دولية وهو أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم. ما شاء الله على عصام الحضري حينما حضر في المونديال الماضي. أيضا تصدى لركلة جزاء بعمر 45 سنة وأكثر. كرة ملعوبة لبيتسل. هازارد يحاول التنويع المنتخب البلجيكي. دي بروين حاول يتقدم، دي بروين مشاها، كرة للمنتخب البلجيكي في مكان خطير، يحاول يمر، الكرة بترجع مرة ثانية. دي بروين تسديدة بتروح إلى خارج الملعب. كرة ثانتي في اللقطة الماضية، ثاتي في اللقطة الماضية، إصابة كاراسكو. هذا ثاتي اللي أمامكم اللي سدد الكرة الماضية واللي علت العارضة وراحت إلى خارج الملعب. لاعب ليستر سيتي 24 سنة. هذه مباراة الدولية الثانية مع المنتخب البلجيكي. شوف كاراسكو، هو حاول يمر كاراسكو لكن أكرم توفيق قال له رايح فين؟ كرة بتتسدد من ثاتي إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لصالح المنتخب المصري. أيضا أحمد فتحي ب 136 مباراة دولية، إبراهيم حسن ب 131 مباراة دولية، ويبقى حسام حسن ب 69 هدف. صلاح يقترب من رقم الأسطورة حسام حسن صاحب 69 هدف، وصلاح الآن 49 هدف. حسن الشاذلي ب 42 هدف. أسماء كبيرة قدمتها مصر، مدربين، نجوم. كم تعلمنا وكم تأثرنا وكم شاهدنا مما قدمته كرة القدم المصرية. قد لا تكون محظوظة في الكثير من الأحداث، ومن أبرزها الوصول طبعا إلى كأس العالم. أنك تتحدث أن مصر تصل 3 مرات كأس العالم، غانا 4 مرات، المغرب 6 مرات، تونس 6 مرات، الكاميرون أكثر. هذه أبرز المنتخبات الأفريقية في الوصول لكأس العالم. كرة أمامية باتجاه تريزيجيه ولكن كورتوا ما شاء الله عليه هذا الحارس، ما شاء الله، أكثر من 100 مباراة دولية. هاني رمزي أيضا ب 123 مباراة دولية. أحمد الكاس الأسمراني الجميل ب 112 مباراة دولية. عبد الظاهر السقا 112 مباراة دولية. ربيع ياسين. كل هذه أسماء كبيرة جدا مرت على منتخب مصر. كرة بتلعب على الجهة اليسرى. محمد حمدي أمامية باتجاه صلاح، تتخلص من ثاتي. أيضا أسماء دربت منتخب مصر
الله يرحمه عبد صالح الوحش، أحد الأسماء التي غيرت مفهوم التحليل الرياضي بالعبارة المصرية البسيطة المفهومة وبشرح التكتيك وما يحدث عليه. الله يرحمه الكابتن طبعا عبد صالح الوحش، أحد رموز كرة القدم العربية. أيام جميلة، وأعتقد أن الكابتن خالد بيومي والكابتن زبير بيه ممكن لحقوا على الأيام الأخيرة مع هذا الكابتن القدير رحمة الله عليه عبد صالح الوحش، اسم كبير جدا. طه اسماعيل، الشيخ طه اسماعيل أيضا من الأسماء الكبيرة اللي خدمت الكرة المصرية. محمود الجوهري رحمة الله عليه في مراحل مختلفة. كابتن قدير محسن صالح، كابتن فاروق جعفر. قدمت وخدمت الكثير. Safely into the arms of El Shanawi. Ahmed with the searching ball towards Salah. Well read though by Tayat. He's the future, I suppose, when you consider that the likes of Jan Vertonghen and Alderweireld are now well into their 30s. At just 19 years of age, a very competent player. And here's Carrasco again. Mitchell to his teammate Carrasco, his club teammate. Distinction for Ajax, Atletico Madrid in the past. Of course, Tottenham, not forgetting he had a spell with Southampton before he joined Spurs. Here's Batshuayi. Difficult ball for him to bring under control, actually, that throw in from Timothy Castagne. Belgium's most recent game back on the 25th of September, by the way, was a 1-0 defeat. Beaten by the Netherlands. Virgil van Dijk, the scorer of the only goal in that UEFA Nations League game. So they'll be looking to get back to winning ways here, go into the World Cup finals off the back of a win. Try. Here's De Bruyne. Carrasco finds himself in space yet again. Dangerous ball into the 6-yard box, well dealt with by Ali Gabber. Player who had a brief spell on loan at West Brom, now playing for Pyramids FC. Corner number 5 of this first half for Belgium. They go short this time. De Bruyne to Hazard. De Bruyne's cross was blocked by Trezeguet there. Back with Hazard though. Canada, by the way, beat Japan by 2-1 in Dubai yesterday. Canada, Belgium's opponents next Wednesday. Stephen Vittoria and Lucas Cavallini, the scorers for the Canadians. They're a late penalty, winning it for Canada in Dubai. Here's Mitchell. Hazard inside to Thea. De Bruyne. Oh, great strength from De Bruyne there. Just a slightly heavy touch. He did really well initially to get away from his first 2 markers, but eventually followed through on Akram Tawfiq. And it's a free kick to Egypt.
Just saw a little glimpse there, though, of what Kevin De Bruyne can do. Here's El Neni. Jabber's ball forward, blocked by Batshuayi. Rui Vitória there, he's a great appointment, I think, by the Egyptians. Won 2 leagues in Portugal with Benfica, 2016 and 2017. That's a loose ball by Salah. Hazard. Here's Carrasco. Van Aken. Van Aken making the run into the area, but he was well tracked. Salah's chasing this down, just putting Alderweireld under a little bit of pressure. Comfortably dealt with, though, by Courtois. Of the crossfield passing in this game so far has been really good. It's in the net. Mustafa Mohamed opens the scoring for Egypt. Just as I was talking about the accuracy of the passing, Belgium give the ball away in a dangerous situation. Mustafa Mohamed, a clinical finish. A super goal from the non-striker on loan from Galatasaray. 34 minutes into the game. It's Egypt who have the lead. A loose touch by Kevin De Bruyne. That's such a rarity. But it was clinically punished by Mohamed. Beautiful finish. De Bruyne miscontrolling it. You just don't see that very often. Silky finish from Mohamed. 11 minutes before half-time. It's Egypt 1, Belgium 0. Belgium might have dominated possession in this game, and they've had several chances as well. But Egypt, with that goal from Mohamed, take the lead. And it's not that Egypt haven't had their chances. Trezeguet has had a couple of opportunities for the Pharaohs as well. Certainly gives the big Egyptian following in the stadium in Kuwait City plenty to cheer about. Salah with the touch forward there. No offside flag against Trezeguet. Was fired across. I don't think that was intended for Mohamed. It was supposed to be sent over to Mo Salah. Maybe in a competitive international that might have been a yellow card for Trezeguet. Castagna. To Bitzel. Hazard being put under pressure by El Neni there. Carrasco.
his first-time football there to find De Bruyne. Too many options up front. Here's Carrasco. Hazard. De Bruyne. Batshuayi for Hazard. It's gone out for a corner kick. Nice interplay from the Belgians there. Corner number 6 of this first half for the Red Devils. Going with the delivery. Carrasco's shot saved by El Shaarawy. He struck it well. Yannick Carrasco. Goalkeeper did well to get down and make the block. Hazard, the ball had just gone out of play. Got a strong hand to that, Mohamed El Shaarawy. Was very well struck by Carrasco first time on the volley. Good goalkeeping. El Shaarawy seems to have hurt his foot. As I was saying earlier, Romelu Lukaku and Leandro Trossard are sitting this game out with slight knocks. Here's the goal again. Mohamed took it very well. It's the inside of the right boot. Curled it into the net past Courtois for a lovely finish. Hazard inside towards Carrasco, but El Neni was there. Wins the header. He's played well so far. So has he. El Neni. Not too far away from the 100 cap mark now, Mohamed El Neni for Egypt. Good work rate from Batshuayi to come over and make that block as Ali Gabber went to make the clearance. Again, Batshuayi looking to make a nuisance of himself and forcing Hegazi into a rush clearance. De Bruyne will be keen to make up for his mistake. That's gone out for a throw into Egypt. To a bit of head tennis on the far side.
ball spotted by the referee. Trezeguet, the offender. Free kick to Belgium. 4.5 minutes, 3.5 minutes to half-time. Witsel spreads it out to Castagne on the far side. Here's Axel Witsel again. Van Aken. That's loose play by him. Picked off by Trezeguet. And Nene back to Mahmoud Trezeguet. Here's El Nene again. Support arriving outside Hamada there. Mahmoud Hamada. The energy has gone out of that attack. Salah. Hegazi. Hamada again. Here's Tarek Hamed. No real pressure on the ball from Belgium. The Egyptians able to pass it around without too much problems. Hamdi on that left-hand side just couldn't keep it in play. Good little spell of possession for the Egyptians, though, as we approach half-time. Carrasco forward for Hazard. Eden Hazard, who is, when he joined Real Madrid in the summer of 2019, cost 100 million. Foul there right in front of the referee. Tawfik just caught him on the heel. Here's Witsel. Hazard, loose pass, picked up by Hamada. Grabber back to El Shenawi. Nene. Confident play by Mohamed El Neni. Eventually he's been fouled. He can get the ball away from there. He was calm under pressure, the Arsenal man. Goal scorer, Mohamed. There's Hamed. Castagne looking to win it back for the Belgians. Two minutes of additional time. Tawfik got there just ahead of Carrasco. Could have been a dangerous crossfield ball. Salah with the ball forward there. Tawfik battling for possession, but won back by Axel Witsel. Tawfik needs to make his way back now. El Neni had covered for him temporarily. Here's De Bruyne. For Carrasco. Just couldn't bring it under control, Yannick Carrasco. A couple of this Belgian team had spells in China. Axel Witsel had a brief spell with Tianjin before joining Borussia Dortmund and then Atletico Madrid, and Carrasco with Dalian Pro in China had a couple of seasons with them. Now
plying his trade with Atletico Madrid as well. The referee just wants them to get on with it here as we play into the last few seconds of this first half. Is there going to be time for Belgium to launch one last attack in search of an equaliser here? Tofik did well, kept his eye on the ball. Hazard takes the throw in quickly. Here is Eden Hazard. Van Aken with the flick, but it's well defended by the Egyptians again. And that's the last action of the first half at the Jabbar Al Ahmed Stadium in Kuwait City. It's that man there, Mustafa Mohamed. His goal separates the sides at the break. Chances at either end. Trezeguet forcing a couple of good saves from Courtois. Batshuayi hit the crossbar for Belgium. Carrasco had a shot well saved as well. But a competitive game. And it's the Egyptians who have the lead. 1-0 at half-time. Sets the second half up really well. We'll be back with that second half very shortly.星期一，球迷寵兒英格蘭登場，熟悉嘅面孔，極高嘅期望，英格蘭可否以勝利先聲奪人？星期一晚，Now 618台，英格蘭對伊朗，緊接勁旅荷蘭亦會出戰。FIFA 世界盃2022 ，Now TV 好波全覆蓋。FIFA 世界盃2022 ，Now TV 獨家直播全部64場賽事。而家申請或升級至指定月費組合，可享優惠，以480蚊訂購 FIFA 世界盃2022通行證。11月20號開波啦，仲快啲打28881888後按2查詢。以為所有偉大發明都係廢寢忘餐嘅研究成果，但原來有部分係來自一啲不經意，又甚至係美麗嘅錯誤而起。Let me show you what I mean. 由強化玻璃到魔術貼，由抗生素到肉毒桿菌 That's amazing. 一個個看似疏忽、不幸但開心嘅意外，竟然成為足以改變世界嘅重大發明。So something that was totally an accident ended up impacting every single one of our lives. What looked like a disaster now has turned into an opportunity. 一不小心改變世界 ，Now True 現已上架。走訪中國各地，有自來水了，有電了，那心裡可高興了。我們打工的人都回來了。小市民親身見證發展成果，帶動了100多戶的村民增生，從流浪漢變成了愛心企業家。把林造起來了，把這個沙子固定下了，挖不起來了，就沒有這個沙塵暴了。在這些年，這個成就感就有了。這10年，星期六晚8點，Now Jelly 紫金國際台。There's been a murder, a homicide, like a big one. Dad, what happened? You said we didn't take Betsy home. Who dropped her off? Her friend Pam. Thanks for the ride, Pam. Pam Hupp. And 4 days before he killed her, Betsy changed the beneficiary from Rose to Pam. Now you can afford that facelift you've been wanting. I don't know what you're even talking about. well, your face does. Now 百福台11月自選服務寒風推介，跌得入呢個寒坑，很親你，預咗一去不返，想脱粉都難。당신 얼굴에서 빛이 나더라고。 20部電影，韓迷立即啟航。身兼導演與編劇嘅麥希恩發掘不同電影嘅敘事可能，對是枝裕和導演作品尤其心悅誠服。Now 百福台自選服務每月為你精挑細選。
FIFA 世界盃2022 Now TV 矚目爆發，星期日晚 Now 618台上演揭幕戰，卡塔爾對厄瓜多爾。FIFA 世界盃2022 Now TV 64場全覆蓋。DrGo 幫你拆解迷思，出唔到街睇醫生咁大件事冇人講，幫緊你，視像遙距診症，加上即日藥物配送，透過 DrGo 視像診症平台助你更靈活，有病治病，冇病養生，中西合璧管理健康，唔使擇日，立即下載 DrGo 啦！魔術師女警跨界合作，嗰隻鬼真係好衰㗎！點會揀個咁嘅造型㗎？幫助亡魂沉冤得雪。Fired！朴海鎮、秦基洲。現在開始是 Showtime， 星期一至日晚10點 View 頻道。I've got good news. This is the best news I've ever heard in my life. I see you. What do you think dying is like? Just like floating on water. Bang, bang. Suck my chest! I'll sign your chest. No. You're good. Oh yes. I should have told you. This wasn't about science or discovery. I figured it out. It's coming back. What's happening? It's a curse. Kill anything that is not human. AXN Sci-Fi Sunday. Sundays at 9:45 on AXN. Hey, Mom. Dad has a work emergency, so can you come pick me up? I love it when you call me mom. 有冇諗過，當你發現你屋企係個秘密基地， It's some kind of superhero lair. 老爸嘅真正身份， Your dad's a superhero. 自己仲要做埋超級英雄接班人嘅時候，係唔係十級興奮啊 Whoever has this technology can do anything. What are you gonna do? Tickle torture me? Why couldn't you tell me about your secret identity? How am I supposed to say, oh, by the way, some alien power source chose me to be the guardian of the planet? 秘密總部。FIFA 世界盃2022 B 組形勢，上屆殺入4強兼係香港球迷寵兒嘅英格蘭，可謂抽到好簽。對手有自1958年之後再次殺入決賽周嘅兄弟兵威爾斯，仲有實力不足對上2次入維多利小組出線嘅美國。至於4年前表現令人印象深刻、亞洲排名最高嘅伊朗，又能否殺出重圍呢？FIFA 世界盃2022 Now TV 11月20號開播。 서초동 살인사건에 대한 국민들의 분노가 뜨겁습니다. 유력한 살인 용의자를 검거하고도 의도적으로 기소를 하지 않고 있다는 의혹까지 제기되고 있는데요. 모르는 척 넘어가 주니까 이 새끼들이 자꾸 손을 넘네. 이번엔 내가 니들 싹 다 잡아 쳐놓아줄게.
같은 놈이 검사가 됐지? 운명이 찾아오더라고요. 나쁜 놈들 싸그리 다 응징해버리는. 진짜 검사라는 운명이네. 대체 뭐하는 새끼야! 나? 검사. 真劍勝負 ，View 自選服務緊貼韓國現正熱播。凱撒大帝，古羅馬叱咤一時嘅風雲人物，一個充滿野心嘅政治家及軍事統帥。當時凱撒大帝得好少盟友，高盧部落聯手，好快就形成軍隊對抗凱撒。佢畢生追求權力，誓要擴大版圖及勢力，但高盧戰爭卻令凱撒陷入失敗嘅邊緣。考古學家深入研究呢場舉足輕重嘅戰爭。我哋今次嘅目的最主要係想揾到凱撒嘅黑暗面。高盧戰爭引起咗軍事衝突、種族滅絕嘅問題。透過歷史文物去重塑關鍵時刻同成敗得失嘅真正原因。凱撒的高盧戰記 Now True 現已上架。I'm making a huge sacrifice for someone that I barely even know. For somebody like me, it's pretty crazy. I'm moving permanently with 2 kids. Look who's back in town. Oh my God. We are dealing with a huge epidemic. I don't know what to do. 90 Day Fiancé, The Other Way. Saturdays and Sundays on TLC. الاستعراض الكروي علي الدكتور علي السبعطي مميز بطل عالمي من ابرز اللاعبين الاستعراضيين في هذه اللعبه.
Welcome back at the Jabbar El Ahmed Stadium in Kuwait. It's Egypt who lead by 1-0 at half-time against World Cup-bound Belgium. That goal coming from Mustafa Mohamed after 34 minutes. Belgium making a few changes at half-time. Lois Openda, 22-year-old from Lens, is coming in for the second half. Dries Mertens, the vastly experienced player, now playing his football with Galatasaray in Turkey. He's on, and Yuri Tielemans is on. Hans van Aken having made way. Batshuayi also off at half-time. As second half commences with Egypt getting us underway. Certainly Roberto Martinez will be looking for an improvement from his side in the second half. Tielemans has been playing well for Leicester City this season. It's a chance for Openda, just a fifth cap for him, number 24 in shot there. Of course, Mertens brings so much experience to the side. Kevin De Bruyne, who made a mistake in the first half, is off as well as Trezeguet goes through looking for a second goal, and there it is. 43 seconds into the second half, and Egypt have doubled their advantage. Mahmoud Trezeguet only had two great efforts on target in the first half, saved by Courtois. Nothing the Belgian keeper could do about that. And a perfect start to the second 45 minutes for the Pharaohs. Trezeguet with a clinical finish. Egypt 2, Belgium 0 inside the first minute of the second half. Salah, lovely weight on the pass. Trezeguet stayed on his feet when some of the players might have gone down. Salah, first thing he did was have a look for the run of Trezeguet, who got in behind Castagna. And a sweet finish from the Egyptian number 7 to double their advantage. What a start to the second half. Well, great vision from Salah with a lovely lofted pass for the run of Trezeguet, who's been a constant thorn tonight. That's exactly what Roberto Martinez would not have wanted to happen, as he tries to get his team to get back into this game. Don't want to be going into that match against Canada next Wednesday off the back of a defeat like this. Long way to go still, though. Full second half, more or less. And that's easy for El Chanawi. Just stayed inside the area. Here's Trezeguet again, getting in behind the Belgian defence. This time, though, just can't get past Abbas. The offside flag has eventually gone up anyway. So they're just announcing those changes now that the Belgians have made at half-time on the Bayroud. Here's Tielemans, Mitchell, on the Bayroud. Castagna forward. Well cut out that time by Hamdi. No changes for Egypt at half-time. Perhaps not too unsurprisingly. Rui Vitória very pleased with his team's performance in that first half.
Hamada with the ball forward. The referee is going to pull the game back for, there were a couple of fouls there. Eventually the free kick awarded. He's definitely pulling there, DeBas. Hamada again looking to try and find the run of Trezeguet. This time Castagna, covering defender. Two Leicester players on the pitch now, Tielemans and Castagna. Here is Timothy Castagne. DeBas plays it forward to Mertens. Here is Dries Mertens. Openda looking to combine with Mertens there, but well defended by the Egyptians again. They've proved hard to break down tonight, the Pharaohs. El Neni for Tawfik. Salah back to El Neni. Another nice pass from Salah to bring Hamdi into the game. Here's Salah again, pulling the strings for the Egyptians. That time it was cut out though by DeBas. Hegazi short to Hamed. There's El Neni. Salah again for Trezeguet. Again the flag stays down, and again the shot's on target. Courtois makes the save. Did look like he might have been offside on that occasion, so it might have been pulled back by VAR anyway, but it was almost a carbon copy of that goal right at the start of the second half. El Neni getting stuck into Mitchell there. The referee allows for the advantage. Castagna in a bit of space on the near side if he can be found. Well, good defending again from Mohamed Hamdi. Well, this would be quite the scalp for Egypt if they can hold on here and beat Belgium, who are on the cusp of a World Cup finals. Egypt's next matches will be in the African Cup of Nations in the new year. Here's Mertens. Can he keep that in play? Not quite. Dries Mertens, who's 35 years of age now, had 9 seasons with Napoli. Successful time in Italian football. Teat was quickly in there. Now Openda going one way and then the other, but the cross is wasteful. It's going to go harmlessly out of play. Openda, formerly of Club Brugge, and most recently with Lens, who spent nearly 10 million to bring him to France. Mitchell. And all the way back to Thibaut Courtois. Teat. Tielemans now. Hazard. Cut out by Tawfik though. He's played it inside to El Neni. Gabber under pressure, only as far as Carrasco.
Hazard back to Yannick Carrasco. Here's Tielemans. Yuri Tielemans gets it back from Carrasco to Witsel. Persistent defending from Egypt, though, forcing Belgium backwards. Rui Vitoria's side, very well organised. Here's Witsel. Mertens back to Witsel, and again quickly in to make the challenge there was Trezeguet. Witsel comes away with the ball, though. Timothy Castagne. Hamed El Neni. Mohamed got the ball away to Salah. Tayat just gets back goal side. This is a really stern test for Belgium now. Timothy Castagne down the line for Openda. Looking to go outside Hegazi. Openda goes down, claiming for the penalty kick. Hegazi having his say on the matter. I think the referee might be getting an instruction from the assistant to at least have a look at this, and VAR will be checking it. The referee's initial view was to allow for play to continue. It's not going to be a penalty. Dries Mertens to take this corner kick. Didn't beat the first defender. Hazard. Tayat. Somewhere between a cross and a shot from Artur Tayat, and it goes harmlessly wide from the Rennes defender. Yeah, it was never a penalty. The match officials got that spot on. Openda went down much too easily. Good distribution there from El Shanawi to find Hamdi. This is Hamada. Back to Mohamed Hamdi. Trezeguet. Hamdi continued his run forward. Cross was a little weak. Easily cleared by Debas. Hegazi with quite a height advantage there over Openda. Salah. Again, you could just hear that buzz in the crowd every time he gets on the ball. This time they'll crowd it out of it. Courtois with the first time clearance up towards halfway. It's going to break here for the Egyptians. El Neni sliding it forward. El Neni towards the goal scorer Mohamed. Well, the scorer of the first goal, Mustafa Mohamed. Tielemans. Lovely crossfield ball to find Carrasco. Here's Hazard. Tielemans. Castagne with the header back, but it's cut out by Hamdi. Mertens. Nice ball inside to Alderweireld. Carrasco now.
Certainly tactically, Egypt are winning that battle tonight. Salah, just too much on the pass. It's going to run through to Courtois. Belgium have looked a little bit lacking in ideas going forward in this second half. Obviously, it's worth reasserting that this is a fairly experimental Belgian side that Roberto Martinez has put out tonight. Several first-team players not on the pitch at the moment now, so maybe no need for panic in the Belgian ranks. But as I said earlier, they don't want to go into a World Cup finals off the back of a defeat here, having lost their previous game as well against the Netherlands. Mertens, Openda, Castagne. Here's Tielemans. Good block that time by Hamdi. We've seen Tielemans score a couple of spectacular goals in the English Premier League this season. Long clearance downfield by El Chenaoui, straight out of play. I think it's Hamdi who's down out of shot at the moment. Back up, play can continue. Witsel. Here is De Vaas. Castagne now. De Vaas leaves it for Alderweireld. Plenty of possession for Belgium. But the most important statistic in this game is the scoreboard in the top left-hand corner, and Egypt still with a 2-goal advantage. They are quickly in to make that challenge. Now Castagne is onto it for Belgium. Just need to up the pace of it a little bit in this second half. Hazard, well cut out by Hegazi. Salah, he'll have a second attempt to get that pass away to Trezeguet. The boss is happy with that. Rui Vitória clapping his hand in the technical area. Throw into Egypt. 52 years of age now, the Portuguese manager. His first international job, but a hugely experienced manager. Obviously Benfica, Al Nassr as well. He won a league with them. Had a spell with Spartak Moscow. And since July, he's been in charge of the Egyptian national team. This will be a bit of a worry for them with Mustafa Mohamed just feeling the effects of that challenge. The free kick is the outcome. So Tarek Hamed standing over the ball. Hegazi. Hamdi wins the throw-in. This suits Egypt. No real flow to the game. It's a bit stop-start. The 2-goal advantage suits them down to the ground. Trezeguet again doing well to get in behind Castagne there. Throw-in is for Egypt. Hamdi can't keep it in play. Down the wrong end of the pitch as far as Belgium are concerned. Tielemans squeezes the ball forward there for Castagne. Really good pressure on the ball from Egypt, nearly forcing the error there. Chance of a break now. Mertens, first time ball for Openda to chase after. Needs support, it's arriving now. Lois Openda. Here's Mertens. Didn't quite catch that cross, seemed to just strike the turf with his boot as he went to cross that ball.
Hegazi cutting it out. And now it's Thea. Tielemans. Carrasco. Here's Carrasco again, finds the run of Hazard. Dangerous ball across the 6-yard box, but played away by Trezeguet. And Hamdi leaves it for him. Oh, it's very nicely played. No free kick, that was right in front of the referee. Nice flick from Hazard there, but it wasn't quite read by Openda. And Shanawi bowls it out to Tofik, who can't keep it in play. Here's Tielemans now. Carrasco. Space for Castagna. Dries Mertens. Tielemans now. Opts to go back to Alderweireld. Now Carrasco. Is there going to be some reward for Carrasco? Plenty of possession, but no end result really. Let's see what he can do here as he looks to take on Tofik. Witsel. Tielemans. Here's Tielemans again. Just took a wild swing at it. Missed kick from Yuri Tielemans. Trezeguet is away once more for Egypt. Here's Salah. Back in for Trezeguet, who checked his run. Midway through the second half, Egypt still 2 goals to the good and looking very threatening on the break. Belgium might be dominating possession, but actually Egypt have more of a goal threat in this game. Here's Castagna. Tad. Hazard. That's a dangerous cross from Hazard, but good confident goalkeeping by Mohamed El Chenaoui. Gabber with the ball forward, Alderweireld, the cushion header to Witsel. Now Carrasco. Mertens trying to just slip it through there, but again Ahmed Hegazi doing very well at the back for Egypt, the big number 6. Hegazi, of course, familiar to West Brom fans after his spell in the English Midlands for a number of years. Now here's Tielemans. That's well off target. Another player in the English Midlands, Leicester City's Yuri Tielemans. Capable of scoring from that sort of distance, but that time well off target. Salah couldn't bring it under control. Just took a slight blow to the face. Play continues. Witsel inside to Tielemans. Debas now. More changes on the way very shortly for the Belgians. Really, Roberto Martinez's team could do with an injection of energy in this second half. Finding it very hard to break down this resolute Egyptian defence. That's another good ball in. Hegazi with the header away as far as Carrasco. Here's Tielemans now.
DeVos for Mitchell. Carrasco. Here's Yannick Carrasco now. They're missing Lukaku, though, as a real target man in the middle. Openda is smaller, not as dominant in the air as somebody like Lukaku would be. So Jan Vertonghen is coming on. Also Thomas Meunier. Meunier is wearing that protective face guard there after breaking his cheekbone back in October. Theat is coming off, and so is Eden Hazard. So Theat and Hazard make their way to the bench. Change as well in the Egyptian ranks with the score of the first goal of the game. Mustafa Mohamed coming off. Well, he's worked hard, Mohamed, and he got his reward with that goal. Really good goal. Here's Carrasco. Confirmation of that change with Meunier coming on for Hazard. Back with Alderweireld. Here's Carrasco. El Sayed, by the way, the player to come on for Mustafa Mohamed. It's back to Tielemans. Here's Jan Vertonghen, now playing his football with Anderlecht after a long career with Ajax, Tottenham and Benfica. De Vast. Mertens now. Tielemans, that's a good ball forward for the run of Carrasco. But again, he's tracked by Tawfik. A splendid game. Akram Tawfik. First time we've seen Carrasco come in off that left wing to collect the ball forward there from Tielemans. Concern here for Ali Gaber. Seems to be having an issue with his right leg. See, it's a wonderful stadium, this ground in Kuwait City.
I know not everybody is a fan of a football pitch inside an athletics track like that. Sometimes the stands are quite a long way back from the pitch, but it's a fine stadium nevertheless. Here's the goal earlier on from Mustafa Mohamed to make it 1-0 on 33 minutes. A mistake, a rare mistake from Kevin De Bruyne, and then right at the start of the second half, Trezeguet getting in behind Castagna onto Salah's through ball and rifling it past Thibaut Courtois for a 2-goal advantage. That was right at the start of the second half, 46th minute. Here we are now, 15 minutes from time. Egypt still leading by 2-0. Here's Carrasco. That's a good ball from Carrasco, and it's in the net. Lois Openda has pulled one back for Belgium. Really good play by Carrasco. And last, a killer pass from him, who managed to get in behind the Egyptian defence. And that's a good finish from Lois Openda. And it'll give us a good last 15 minutes here. Would have been easy to put that over the crossbar, but a side-footed finish from Openda. Belgium back in it, 2-1. I think we're going to see Osama Galal pretty soon for the Egyptians. He's being ready to come on. There he is, the big number 3 coming into the game. Now Gabor was having a bit of an issue with that right leg, so Galal comes in. This is his debut. He was an unused sub against Liberia. Did play in the Olympic squad in 2020, Tokyo. Tielemans, they're quite late in announcing the goal scorer after the goal has gone in. Some 2 minutes after the goal, the man on the PA announcing the goal scorer. Here's Tielemans. Just too far ahead of Castagna that time, who's switched over to the left-hand side now. Thierry Henry, of course, is part of Roberto Martinez's backroom team with the Belgians. There's a yellow card for time wasting there. Don't see that too often in a friendly international. Here's El Nene. Trezeguet. Galal. The ball forward, well cut out though by Alderweireld. Mertens crowded out of it. This is Hamed for El Nene. Foul that time by Witsel. On the substitute, El Sayed.
Here's Hamed. Galal to Hamdi. Back with Osama Galal. And the ball has been given away very cheaply there. Carrasco, was he onside? Oh, good save by the keeper. And the offside flag has eventually gone up anyway. But El Shenawi was quickly off his line there to deny Yannick Carrasco. The Belgians have obviously changed their shape. You can see Carrasco was offside, but he's playing up front alongside Openda now. Castagna to Witsel. Drilled over towards Mounier, who's done very well to keep it in play. The early cross from Mounier as well, cleared away by Galal. Tielemans. It's one-way traffic now for the last 5 or 6 minutes as Belgium come in search of an equaliser. Witsel. Short to Carrasco. El Neni trying to dispossess him. It's back with Witsel again. On the buyout. De Bas now. Mounier. Tielemans did well there, drew the foul from Hamed. Free kick to Belgium. Eight minutes from time. We're going to see Jeremy Doku coming on, the 20-year-old. Castagna is going off. So it's a forward player coming on for a defensive player. Doku is playing his football with Rennes in France nowadays as well. Time running out for Belgium here. You still feel that there could be an equaliser in this for Roberto Martinez's side. And that ball, I think it was meant for Mounier, but straight out of play from De Bast. Again, Martinez just wanted the Egyptians to get on with it there. A bit of time wasting again, but a foul on Salah will give the Egyptians a chance to just slow things down a bit, try and run the clock down. 7 minutes to go. That rain that I was talking about earlier on just starting to arrive now. Galal just caught in possession there. Here's Tielemans for Mertens. Mounier now. Doku just making his way out to that far side to try and stretch the game a little bit. Mounier cutting inside. Here's Mertens. Good work by Galal there. Carrasco couldn't bring it under control. El Neni was quickly in to make the challenge for Tongan. Good ball out to Doku. He's quite quick, Jeremy Doku, if he goes to take on Taufik outside. Just pushed the ball too far ahead of himself, though. Doku, who hasn't scored for a while for the Belgians. You have to go back to March of last year, 2021. Scored in an 8-0 win against Belarus. Hasn't scored since then. Hasn't played too many games either, though, Jeremy Doku. Here's Carrasco. Witsel. It's to Doku.
Egypt pulling almost everybody back. Here's Openda for Tielemans. Real pressure from the Red Devils here as Doku takes on El Sayed. Tielemans inside for Doku, lovely turn. Doku into the area. Just out-muscled though by Hegazi. Again, very good defending from Ahmed Hegazi. Well, it should have been a corner. He went out off the boot of Hamed. You can see why Doku was upset with the referee there. There's going to be one more change for the Egyptians, at least one more anyway, by the looks of it. Imam Ashur of Zamalek is coming in. Koka is also going to come on, the big number 9. El-Neni. Galal. Nice ball from Galal, actually out of defence there. El-Neni in a bit of space here. Salah. This will be a welcome spell of possession for the Egyptians as El Sayed finds Salah. El Sayed continued his run. He's got Trezeguet in the middle. Here's Salah. Shots on target from Salah. Oh, it's just wide. Looked like it was going on target from the Egyptian captain, but just the wrong side of the post. It stays 2-1. Smile on Mohamed Salah's face says it all. I think he thought that might have been going in as well. It was pretty close. Courtois relieved to see that go the other side. So Ashur coming in, Koka as well. Salah's last involvement was that shot. Trezeguet's had a really good second half. Really good first half as well. A good game overall, the Egyptian number 7. A wave to the crowd from Salah. Here's Doku. Dangerous ball into the area, just too close to the goalkeeper. Relief. Vertonghen's header. Hegazi puts it out of play. Openda wanted to take that quickly. Hegazi didn't allow that happen. Here's Tielemans. Mounier. Alderweireld plays it over to Jan Vertonghen. Those two have been at the heart of the Belgian defence for so long. Doku now. Lovely bit of footwork from Doku. It's gone for a corner. Here's Doku. Out off Hamed for another corner. The Egyptians doing everything they can to try and frustrate Belgium here. Belgium running out of time. Yannick Carrasco to take this corner kick. It's actually Belgium's 9th corner of the game by my reckoning. Hegazi with the header away.
Mertens with the ball forward. Hegazi, the header, only as far as Jeremy Doku. Hegazi's header away. He's been heroic at the back for Egypt tonight. And Mounier with the foul there on Ashur. And that will suit Egypt as the clock ticks on to 90 minutes. And we move into stoppage time at the end of this game in Kuwait. Four minutes of stoppage time to be played. Another yellow card on the way for time wasting. That's a couple of yellows now for time wasting for Egypt in a game that's been played in a very good spirit. No bad tackles in it. But as you can see, the clock continues to tick on. It'll be interesting to see if the referee adds those extra few seconds at the end of the 4 minutes. El Sayed couldn't bring it under control. It's going to be a Belgian throw-in. Oh, he'd love a win here, wouldn't he? His team have to hang on for 3 more minutes, maybe 3.5. Tongan. Alderweireld across to Vas. Now Tielemans. Every Egyptian player back inside their own half. Looking to hold on to this. It would be a famous win. They have beaten Belgium twice before. Quite some time ago, though, back in 1999 and 2005. Tielemans. Is there going to be one last chance in this game for Belgium to get a draw, head off to Qatar with at least a draw from this game? Skill from El Sayed, eventually dispossessed, and the free kick has been awarded. So another chance for Egypt to let that clock tick down a little. No argument this time from the Belgian players. A clear foul by Zeno de Bast. Hamdi to take this free kick for Rui Vitoria's side. Koka is onto it. Here he is again. Tielemans with the ball forward, but Galal was in quickly to make the challenge. Imam Ashur still has the ball. Mounier was expecting a free kick there. Looks more like the Phantom of the Opera with that face guard on, Thomas Mounier. I'm sure Roberto Martinez will be very happy to have his services available to him at the World Cup. Egypt will just want to keep the ball down this end for the next few seconds. That'll be another famous win for the Pharaohs. Belgium ranked number 2 in the FIFA World Rankings, so this would be quite a victory for Egypt if they can hang on for the next few seconds. Witsel. Ball played forward, but there's nobody there in a white shirt. Halal just puts it into the corner. Courtois restarts the game quickly. Last few seconds. There has been a substitution, remember, and a couple of delays to restart, so the referee might add on a few seconds, but no more. There is the full-time whistle, and it is a famous victory for Egypt over Belgium, who will go to the World Cup finals off the back of a second defeat in a row. Egypt with goals in the first half from Mustafa Mohamed, and right at the start of the second half from Mahmoud Trezeguet.
Luis Openda did pull one back for the Red Devils. UFC 格鬥夜，星期六深夜 ，Now Sports Plus 現場直播。Welcome to the war.